Hello, hola a todos, bonjour à tous, bienvenue à ce programme en direct. Welcome to this live session with Blender. My name is Damien Rohrbach. Bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo con Damien Rohrbach y Blender. Vamos a hacer cosas de joyería. Entonces voy a hacerlo en inglés, en español y en francés. Y entonces, bueno, vamos a empezar en directo. ¿Qué quiero hacer hoy? Les quiero mostrar unas cosas muy interesantes. Esto es Blender 3 Beta. Entonces está genial, honestamente. Vayan a descargarlo. Lo que quiero hacer hoy son cosas con telas. So today what I want to do with Blender 3 Beta, Blender 3.0 Beta, c'est on va voir les fonctions avec les tissus. Dans Blender, les simulations de tissus, c'est assez grandiose. Donc, so today we're going to do cloth simulations to create an amazing set for a render, to render this ring. So it's going to be a tutorial in English, French and Spanish. Ok, entonces, bueno, ya tengo un anillo aquí. Ya está. Lo traje, lo diseñé con 3Design. This ring was designed with 3Design yesterday. Donc cette bague a été créée avec 3Design hier. Pendant un cours avancé pour quelqu'un des États-Unis qui travaille dans une entreprise. Bien. So let's start. I'm going to just start adding things to the scene. Just a basic plane here. Okay, so the view clipping always set. Also on the camera, don't forget. Donc à la caméra, la distance de finissage, faut l'augmenter beaucoup pour voir loin. Es para ver lejos con la cámara. El clipping start end, bueno, el clipping end hay que ponerlo muy alto, ¿no? Para ver muy lejos. Nosotros hacemos escenas pues bastante con vista al horizonte, digamos. Pongan en vista aquí y en cámara, just put the clipping end to a big number so you can see far away. Okay, let me just check that this is running. This is a live stream running. This is a big question. Are we live right now? We should be live, but we are live. Amazing. Great. So hopes everything works fine with the chat. It's just that I don't have access to the chat. Sorry for this technical problem. Just let me go to the live chat if anybody has question. Donc si vous avez des questions, si tienen preguntas, estoy en el chat en vivo. Sí. Pero quiero ver el acceso al chat, por favor. Ok. Vamos a probar. Hola a todos. Ven aquí. Digamos que... Pero acá no. Pues bueno, pero lo voy a poner acá entonces. Perfecto. So if anybody has question in the live chat, you're welcome. Here we are, and what else? What else? Ok. Perfecto. Hola. Pues qué bien. Alguien de México. Pues bueno, entonces
Vamos a seguir en español, gracias. Ok, entonces lo que les voy a mostrar hoy, what I'm going to show today is, vamos a hacer una escena con las telas. Las simulaciones de telas en Blender son cada vez más eficientes, más bonitas, y vamos a ver lo increíble que son para hacer escenas, para renders de productos, como es pues la joyería, ¿no? Pero también lo que voy a enseñar hoy funciona muy bien para render de productos, de diseño industrial, de lo que quieran. Y bueno, las telas también sirven para un montón de otras cosas, de animaciones de caracteres y de videojuegos y todo lo que quieran. Okay, so today we're going to work with cloth simulations. We're going to apply it, we're going to use it for a jewelry render, but don't forget that cloth simulations are great for many things, and in Blender they're getting better day by day. And now in version Blender 3.0 beta that's coming out, well, Blender 3.0 is coming out at the beginning of December. It's going to be amazing because the cloth simulations work very well now, and that's what we're going to see today, to make a jewelry render using cloth for the scene, like a theater. So we're going to have a lot of fun. And okay, so this is just the ground, let's call it ground. And we're going to learn how to make, let's add a plane, which is going to be the main cloth one. Okay, so vamos a hacer una simulación de una tela. Voy a agrandar este plano así. Pues obviamente para que funcione una simulación hay que crear cosas medio interesantes. Entonces, donc nous allons créer un tissu. Ce plan, so this plane we're going to divide it in seven times. So W, subdivide. Donc dans le mode edit, vous allez ajouter des subdivisions. Donc c'est la touche W, V double, pardon, oui. Donc, con la tecla W van a agregar un plano y lo van a subdividir en el modo edit. W, subdividir, W, subdividir. So the more you subdivide this plane, the finer the cloth simulation is going to be. Entre más subdivisiones hagan, pues más suave va a ser la simulación, obviamente más pesada. Donc plus vous faites de subdivisions, plus la simulation va être souple, jolie, mais aussi beaucoup plus lourde, beaucoup plus lente, évidemment. Donc choisissez en fonction de la puissance de votre ordinateur. So the more you subdivide the plane, the better the simulation is going to be, but also heavier. So choose the subdivisions according to the power of your computer, and you'll be fine. But like I said, the newest versions of Blender are getting really good with cloth simulation, and that's why I want to do here today live as a tutorial. Okay, so this plane is subdivided. And basically now, if we go to here to the physics properties, so on va dans les propriétés physiques ici, en las propiedades físicas, y aquí encontramos esa famosa simulación de ropa o tela, cloth, la simulation de tissu, d'habit, ça dépend des traductions. Sí, obviamente voy a seguir con videos de Blender en español, por eso estamos aquí hoy, de hecho, en los 3 idiomas, porque bueno, es que hay ese fenómeno en mi canal. Tengo, bueno, la minoría, pero el 15% de la gente habla francés en mi canal, son miles de personas ya, porque pues tengo miles de seguidores. Entonces, so the thing about my channel is that I need to make the tutorials in 3 languages now, because 40% of the people of the channel speak English. That's already thousands and thousands of people. Hay miles de personas, el otro 40%, 45% son latinos, ¿no? Y entonces, obviamente tengo que hacer tutoriales en español. Y aquí estamos, porque hoy voy a
también hablar mucho en español y, y la otra parte habla francés. Hay un 15-20% que habla francés. Obviamente está genial, pero pues pasa ese fenómeno que sí tengo que hacer videos en los 3 idiomas y no tengo 3 veces más de tiempo. Al contrario, tengo menos tiempo porque tengo mucho trabajo de diseño, obviamente. Pero en fin. Entonces, la tela aquí, vamos a activar la simulación aquí. O sea, nada más de activar la simulación de tela aquí, ya va a empezar la simulación. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente las simulaciones funcionan en animación. Ahorita no pasa nada y no va a pasar nada si no genero una animación. So the cloth simulation is only going to work as an animation. So at first nothing happens, but just by turning cloth on, the cloth simulation is starting. So how can we see that it's working or that something is happening to this plane that I want to make as a cloth and use the advantage of creating things that look like fabric or cloth for a render? Because for a jewelry render it's amazing if we have some cloth background. Entonces, para ver la simulación hay que empezar a animar, y ese también es un problema para mucha gente, porque para ver esa simulación de la tela en acción hay que hacer una animación. Entonces hay que saber que hay que ver, por ejemplo, aquí tenemos las cantidades de cuadros de 1 a 250. Ese es para una animación justamente, y el cuadro en el que estoy ahorita es el cuadro número 1. Bien, donc pour une animation, pour les habits, donc on va aux propriétés physiques ici, sur le plan qu'on a créé avec plusieurs subdivisions. J'ai déjà expliqué que si vous mettez trop de subdivisions, ça sera plus lourd, mais ça sera aussi plus souple, plus joli. La toile, le tissu va être beaucoup plus souple, adouci, je ne sais même plus comment on dit en français, smooth. Ok, mais il faut créer une animation. So we need to create an animation. Tenemos que crear una animación. Y entonces pues básicamente hay que apretar la tecla Space. La tecla de espacio en Blender lanza la reproducción automática y ¿qué estamos viendo? So, just hit the space bar. Donc en utilisant la touche espace, la animación empieza porque ya estoy en el cuadro 95. ¿Y qué está pasando? Voy a regresar al cuadro número 1. La tela empieza a caer porque está la gravedad. Está obedeciendo a las leyes de la física y obedece a la primera, que es la gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tela empieza a caer, lo cual ya es una buena noticia porque la simulación, como dije, está ya funcionando. Los parámetros, lo bueno es que los parámetros de inicio por defecto ya son buenos, van a dar buenos resultados para crear una tela realista. So when you hit the space bar, you can see that the plane, the cloth is moving. Why? Because the gravity of the simulation, now this plane is subject to gravity because it's one of the physics of the physics properties is gravity, is the first one. The nice news is that the default settings for the cloth simulation are already good. Just leaving them like that, we can get nice cloth simulations, and they're going to interact with things. Obviously, we're going to learn how to make collisions, to make the cloth get a nice shape for our setting, for our scene. Entonces, los números por defecto vienen muy bien y vamos a aprender a hacer colisiones con objetos para darle una forma interesante a nuestra tela, para hacer un set de render increíble para nuestra joya,
porque pues qué aburrido hacer una joya sobre un fondo plano y nada más. Bien, entonces, donc nous allons apprendre que les chiffres par défaut viennent déjà très bien configurés et on va apprendre à faire des collisions avec des objets pour faire que cette toile, ce tissu, ce bout de tissu prenne une forme intéressante pour faire un render de bijoux. Dans ce cas-là, très attractif, très intéressant, beaucoup plus intéressant que juste un fond de rien du tout. So, bien, entonces, si let's run the animation again, hit space. Van a apretar la tecla espacio y van a ver que la tela cae, 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 cae. Y pues bien, no pasa nada más. Pues porque la tela no va a encontrar absolutamente nada para interactuar. No va a tocar nada y entonces no vamos a ver que es una tela. Porque pues una tela pues se tiene que doblar como una tela. Y realmente Blender lo está haciendo cada vez mejor. Y además es muy interesante y además es muy divertido, vamos. Entonces tenemos que aprender a agregar objetos para, pues para hacer efectos sobre la tela. Okay, so when you hit the space bar, you can see the plane is moving, is falling down, but nothing is happening because there's nothing to hit, there's no collision object, nothing is going to happen, and we won't even see the amazing cloth simulation in action here in Blender 3.0 beta. Donc, comme il n'y a aucun objet qui va faire collision avec la toile, il va absolument rien se passer. So, we need first to create objects to make something happen and use the cloth simulation. Donc, entonces vamos a crear objetos. Vamos a crear objetos muy simples. Vamos a hacer... yo pensaba hacer como un cubo y lo vamos a hacer como largo así, más gordo, más grande. Lo vamos a girar un poco. So let's create a cube, make it bigger like this, rotate it a bit like that, and okay, this is great. Donc on va créer un cube comme ça, on va faire une poutre. Entonces vamos a crear eso como digamos un pedazo de madera. Ahí, digamos, ¿no? Es un cubo nada más, muy alargado. Y ahora lo que tenemos que hacer es que sobre este cubo, so onto that cube we're going to turn on the collision physics. Here, collision. And also the default numbers, they're already pretty good. We can leave them like that for now. And we're going to see. So, now we have this square plane with cloth simulation, and we have this cube like a piece of wood there, large piece of wood with collision turn on and physics. Entonces tenemos el pedazo de tela que tiene la simulación de tela activada y luego tenemos este cubo con la collision activada. Bien, donc on a le bout de tissu et on a cette poutre avec la collision activée. So now check that you're on frame number 1. No olviden verificar que están en el cuadro número 1 aquí de la animación. Donc n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien sur l'image, sur le frame, sur l'image numéro 1. Et let's hit spacebar again. And now we should see, whoa, it's starting to happen. Something has changed. The cloth is interacting with the cube because there's a collision here. Okay, so entonces ya podemos ver que la tela está interactuando con mi cubo que tiene la colisión. El resultado todavía no es interesante y ahí es donde el tema, bueno, aquí puedo parar la animación y ver, puedo esconder. Let's hide the cube a second. So now we can see that the cloth is hitting that object and the shape is changing, and we're going to use that at a creative level, at an artistic level, all right, to
make something for our background to create a cloth for the background of this scene for this jewel. Alright. Entonces pueden ver que es muy fácil en realidad interactuar con las telas. Y ahora el trabajo que va a empezar es que tenemos que hacer colisiones y efectos interesantes con esa simulación de telas. So we need to find something interesting and create objects to collide with the cloth to make something interesting and give an interesting shape to this cloth. Donc, maintenant, nous allons créer, nous devons créer des objets intéressants pour faire des collisions intéressantes avec notre objet ici, avec notre bout de tissu, pour créer un fond intéressant avec des tissus. Justement, c'est le but d'aujourd'hui. Donc, entonces, vamos a regresar al cuadro número 1. Vamos a ver, ese es mi cubo. Pero, pues, hay que encontrar, y ahí es donde se pone divertido. Tenemos que encontrar. So now the fun begins. We need to give an interesting shape to the object here. Voy a extruir. Let's extrude a couple of times, maybe here. And change, maybe go like this. Okay. Entonces vamos a modificar el objeto hasta encontrar algo interesante. So I'm going to move the object closer to the ground, by example here. Entonces lo que voy a hacer también es que voy a activar sobre el plano de aquí abajo, sobre el piso, voy a activar las colisiones. Donc je vais activer les collisions aussi sur le sol, ici j'ai déjà activé. So I'm going to turn on collisions also on the floor. And I'm going to bring, vamos a bajar la tela, la vamos a poner más por acá. La voy a hacer más grande y la voy a subdividir una vez más. No se pone pesado todavía. Bien, lo tengo acá. Y vamos a probar de nuevo. Just always check that you're on frame number 1. Siempre verifiquen que estén bien en el cuadro número 1. Y con la tecla espacio vamos a dejarlo caer. Al principio es un poco lento y a veces van a necesitar más imagen, bueno, más cuadros, una animación más larga para llegar a algo con la tela, ¿no? Pero la voy a dejar caer y voy a ver, bueno, obviamente no va a tocar el anillo, pero lo que es genial es que se hace en vivo. Ahí va a tocar el piso. Entonces, como ya dije, lo complicado ahora es encontrar. Ok, ya toca el piso. Bien, pero aquí ya se está poniendo interesante. Entonces voy a parar la animación un segundo ya. Ok, les voy a esconder el cubo un ratito. Aquí, por ejemplo, ya empiezo a tener... Bueno, lo vamos a poner en Shade Smooth. Okay, so here we're already at least starting to have on one side, on one place here, something interesting, some shapes that look like cloth. And it's very nice. Bien, donc de ce côté-là, on a déjà quelques formes intéressantes pour le tissu. Entonces, como pueden ver, ya tenemos formas interesantes para la tela. Pero todavía no me gusta tanto, no me gusta esta esquina de aquí a la izquierda, esta es la derecha y todo. Entonces, tengo que seguir trabajando sobre mi objeto, pero qué padre que toca el piso y se deforma la tela. Y Blender 3 lo hace en vivo con una calidad ya realmente profesional excelente. Y por ejemplo, de hecho, no tengo un procesador súper potente. De hecho, lo menos potente en mi compu es mi CPU. Ya es bastante viejo. Entonces, pero aún así, calcula
a una realmente muy buena velocidad. Okay, so the simulation, now you can understand already where I'm going. I'm going to use objects to create collisions and to give interesting shapes to different cloth and create an entire scene around the ring, like a small theater maybe, something like that. Well, only with cloth, honestly. I won't be adding more objects, but the fun is right here with the objects for collisions, and now the cloth is hitting the floor, so it's taking a nice interesting shape. Okay, so we're going to use all the cloth simulation in Blender 3.0 beta to create something really amazing. So, entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, voy a ver, vamos a darle un modificador de, entonces aquí cuidado porque la colisión es un modificador, entonces el orden de los modificadores sí es importante porque quiero una subdivisión aquí, pero hay que ponerla antes de la colisión. Y voy a poner 2. Ok, voy a poner suave. Eso no cambia mucho, nada más. Bien, esto puede que sea más interesante. So, now. Ahora, lo que puedo cambiar en las características físicas de la tela es que puedo cambiar, por ejemplo, la velocidad. Puedo cambiar la multiplicación de la velocidad. Ahorita pueden ver aquí. So, speed multiplier is at 1. What I can do is, by example, put it at 2. So we'll need less frames to make collisions and interesting things happen. All right? So, c'est important de mettre 2. Par exemple, ce qu'on peut changer, c'est mettre 2 pour la vitesse. Ça va être 2 fois plus rapide. On aura besoin de 2 fois moins d'images pour faire les transformations. Ok, hit spacebar again and let's wait. Lo que es interesante es que hace la simulación en vivo y no bloquea la computadora. Puedo girar la vista bastante bien. Se pone un poquitito lenta, pero sin más problemas. Ok, aquí ya está más interesante, honestamente. We can see that the shape of the cloth is starting to be a lot more interesting thanks to the new shape of... Ok, this is great, this is great. Entonces, cuando ya tenemos una forma que nos gustó, aquí por ejemplo, podemos parar la animación y transformar esto en un mesh, en un polígono y conservar esta forma. Por eso también la técnica es interesante porque es muy fácil transformarlo. Bueno, ahorita todavía no me convence al 100. So, when you have a shape that you like, you can transform this into a mesh, into a solid mesh. And it's very easy to do. And that's why we can use a cloth simulation to create backgrounds, by example, using the cloth on any object. It's a bit easier to do it on a plane, obviously. Donc, une fois que vous avez une forme intéressante, vous pouvez transformer n'importe quelle phase de l'animation en un polygone et puis l'utiliser comme objet pour faire ce que vous voulez après. C'est pour ça que c'est génial de savoir utiliser les simulations de tissus dans Blender parce qu'on peut faire des trucs très créatifs, très professionnels et très réalistes et en plus c'est très amusant. Bien, entonces... aquí todavía no me encanta tanto. Voy a regresar acá. Lo que quiero hacer, voy a subir esto. Lo voy a girar yo creo un poco así. Porque lo que quiero ahorita es como un drapé de teatro. Quiero como un telón de teatro. Entonces tengo que encontrar una cierta altura para que me haga esto. Y lo que voy a hacer, what I'm going to do is that my plane here, I'm going to scale it on Y. Because I want a theater looking curtain. I want like a theater curtain, something like that. That's just the inspiration. Hi, welcome to the live. Bueno, los presets. Bueno, ahorita
los, ¿cómo se llama? Los números por defecto ya vienen pues funcionales como tal. Pero sí ya cambié la velocidad, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? De la animación. Lo que podemos aumentar es la calidad, pero igual se vuelve más lento. Y entonces ahorita no necesito mucho, digo, están aquí. Eh, Porque bueno, por ejemplo, podemos cambiar el peso si queremos que la tela caiga más rápido. Eso tal vez lo voy a hacer. Pero como dije al principio, no es necesario. Y ni siquiera estoy seguro que en el Blender 3 los presets los quitaron, creo. Pero yo los presets en general no. Sí, creo que los quitaron. Es lo que estaba viendo ayer. Los presets de telas. Shape. No, sí los quitaron. Los quitaron los presets. Eso ya no existe. Porque ya nada más pones el peso y todo. Y vámonos. Me hace la tela ahí perfecta. Ok, entonces aquí ya se está volviendo súper interesante. Ok, great. But what we could. Ok. Muy bien. Entonces, este lado. Ok, vamos a ir. Let's go higher with the cloth again. Sí, amigo, pero estamos en Blender 3.0 y en Blender 3.0 ya no hay presets. Y bueno, si hay presets, pues como ya dije, a mí no me interesan los presets. Y además no sé ni dónde están en la 3.0. Es versión 3.0. No es la 2.9, no es la 2.8. Es la 3.0 que está saliendo. Y estoy casi seguro que quitaron los presets. Porque justamente en general ya tienes nada más el peso, la viscosidad y ese tipo de cosas. Y no necesitas más presets. Vamos. Quiero un telón de teatro. So, it's getting interesting for the shape. Calculation is pretty fast. And I want really to get something more like a curtain. Well, at least one, because once I have one, I can use the shape for many other objects. And well, also because I'm showing how to use the concept of cloth simulation to create a cloth that you can use for your renders, for the backgrounds or for the settings. And I want to create more than one. I want to create at least 3. That's my goal now. Entonces voy a crear 3 caídas diferentes de telas que voy a usar en el background, en el fondo del render para el anillo. Ya se está poniendo bastante interesante. Bien, donc aujourd'hui mon but c'est de créer 3 tombées de tissus différents. Je veux une sorte de toile de théâtre en fait. C'est ce que j'aimerais bien. C'est ce que j'aimerais bien. C'est ce que j'aimerais bien, bien. Obtenir aujourd'hui. Entonces, ok, ya está cayendo bastante bien, pero tristemente necesito. I need more frames. Sadly, I just need. Let's go to 400 and let's go again because I need to check. Also on the cloth simulation, just check the amount of frames that's in the cache. That would be in the cache here. Entonces, en el caché de la tela pueden ver la cantidad de cuadros. La voy a pasar a 400. La voy a pasar al disco y de hecho, si necesario, puedo pedir que calcule. Bake. You can bake obviously the simulation and then we can copy whatever part of the simulation we like
Don't forget to put it to the disk. Entonces pueden salvar al disco también la simulación acá. Y a ver, le vamos a contestar ahí. En Blender 3.0 ya no hay presets. Boom, en Blender 3.0 ya no hay presets. Bam. Así es, ya no hay preset de cloth en Blender 3.0. Okay, so the only bad thing when you bake something is that well, the computer is blocked. Well, Blender is blocked. You need to wait for the point cache to calculate. It's fast. It's pretty fast. It used to be almost impossible to bake such a simulation a couple of years ago using Blender. Pero ahora el cálculo del cache en Blender para las telas realmente ya es rápido. Es utilizable en muchísimas computadoras, va a calcular bien. Si se han comprado una compu el año pasado o este año, sin ningún problema su procesador va a hacer el cálculo de simulación. Entonces, bueno, esta vez la diferencia es que no lo hago en vivo, hago el cálculo del bake, ¿no? Vamos a cocinar ahí la simulación. Y lo único malo es que obviamente pues no pueden estar usando Blender mientras, bueno, esta ventana de Blender no la puedo utilizar mientras hace el cálculo. Podría abrir Blender otra vez, otro programa aparte, pero no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que esperar. Pero como estaba diciendo, calcula muy rápido. Ok, donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire le bake, vous pouvez cuisiner. So now let's play the simulation. First, let's save. No olviden guardar. Y ahora obviamente la hace mucho más rápido. Pues ya calculó todo y no está calculando en vivo. Ahí cae mi telón de teatro. Obviamente no hace colisión con el anillo. Porque no me interesa ahorita nada con el anillo. Y quiero nada más ver si más adelante... A ver, vamos a ir a frame 400. Bien, será la más interesante. Tal vez ni a fuerza. Ok, entonces voy a borrar este bake porque todavía no estoy tan feliz. Vamos a ir a edición, pero voy a editar todavía mi cubo. Ok, lo que voy a hacer es que... Let's change a bit the model of this. I need to make it with more curves to make my curtain more interesting. So at least 2 curves. So this is a modeling job now. We need to model a bit. Ok, aquí. Y entonces vamos a modelar para hacer dos olas así. Ok, voy a regresar a 1 y vamos a pedir la simulación en... Bueno, y obviamente lo que puedo hacer también es copiar este objeto, girarlo de... vamos a girar así. Y poner varios obstáculos para la simulación, uno más arriba del otro, obviamente que no rebase la tela. Ok, entonces con esto vamos a seguir con la simulación y la vamos a hacer en vivo de nuevo para no calcular, es más divertido en vivo honestamente. So it's really nice to see the collisions live. And like I said, calculation is really fast. Y this obviously should get more interesting. It should get more interesting shapes. Donc, on devrait obtenir des formes plus intéressantes, évidemment, en copiant les objets, parce que maintenant j'ai 2 objets qui font la collision. Mais le calcul est tout aussi rapide, donc profitez de ça en fait dans Blender 3.0 parce que c'est vraiment très intéressant.
Et n'oubliez pas de faire une animation justement. Donc il faut quand même savoir quelques notions basiques des animations pour faire une simulation de tissu dans Blender. Mais c'est super simple quand même, faut l'admettre. Ok, entonces la simulación de tela en Blender pues realmente ya calcula rápido, lo hace muy bien. Pero claro, hay que tener unas nociones básicas de animación para aprovecharlo. Realmente es bastante sencillo. Con lo que expliqué desde el principio de este live. Ok. Still not good. I need more curves. Ok, voy a seguir modelando mi objeto. Así. Y asado. Voy a ir por acá. Ahí esto va a ser más grande. Y vamos a ir por allá. Y por acá. Okay, let's have it with this one. But also let's go higher here. So let's go again. Play. Entonces, bueno, hay que seguir modelando hasta obtener lo que se quiere. Y es una simulación. Es obviamente hay una parte aleatoria mucho mayor, pero obviamente también es más interesante hacer modelado utilizando simulaciones. Y como ya dije, especialmente en las nuevas versiones de Blender, que lo calcula todo mucho más rápido. Bien, donc évidemment, il faut faire un certain travail pour obtenir pues, ¿por qué? ¿Por qué le pondría offset? Si nada más quiero más dobleces como tela de teatro y casi la tengo. Casi la tengo. Es nada más que la... Ok, ya casi, ya casi. Ok. Okay, so I'm going to use frame. The other things that we can do, I'm going to take this frame and I'm going to copy. Well, let's apply everybody. Let's apply this one. Okay, so first let's apply the subdivision and apply this one. Okay, so I have this. Now I can keep, I'm going to hide this and I'm going to make it a mesh. Okay, so this is the first example. Let's say it's not brilliant. Entonces, por ejemplo, este no está increíble. De hecho, estaba mejor al principio. Pero también voy a aprovechar para mostrar que vamos a ir a esculpir. Y voy a mostrar otra opción con las telas, con las nuevas brush. Bueno, eso es muy simple, pero no olviden que tenemos justamente el brush, la brocha de tela que hace una simulación en vivo con la direccionalidad de lo que estoy haciendo.
y me hace un modelado de tela. Entonces voy a seguir usando. Obviamente luego haré otra simulación, pero bueno, es bueno utilizar todas las opciones que hay en Blender para hacer lo que queremos hacer. Y bueno, todo es experimental en las sesiones en vivo. Sé exactamente lo que quiero lograr, pero no es que a fuerza lo voy a lograr ahorita en vivo. Y bueno, podría utilizar la topología dinámica, sí, pero ni creo que voy a necesitar hacerlo. Entonces voy a seguir, ahí literalmente voy a modelar el telón y voy a aprovechar la brocha de tela. Donc, je suis en train de montrer qu'on peut aller en mode sculpture aussi. Le nouveau pinceau de tissu en Blender est super efficace aussi. Aquí nada más estoy agregando y quitando material. Ok, entonces la pincelada. Hay que hacerla más grande, en general es más divertido. Sí, pero yo dije que los presets pues no me interesan para nada en esta ocasión. No sé por qué ya van. A mí lo que me interesa es dar forma. Porque da totalmente igual si esto, ¿cómo se llama? Ah, si esto lo hago como una tela de seda o de mezclilla. Estoy haciendo nada más alguna forma. Ok, voy a pasar a topología dinámica. Entonces vamos también. La topología dinámica hay que quitar el mapeo V, que es totalmente inútil ahorita, y hay que quitar los datos de geometría. Ya, y vamos a poner la topología dinámica a 3. So let's use Dino topology at 3, and let's keep using now the cloth brush just to keep sculpting any cloth shape that you like, and that's what I'm showing. It's like I said, maybe I won't really get a nice shape now, but I'm going to work it out, I guess, just because I do this every day. and it's really just so it looks like a cloth on the floor. and also because I'm going to create the materials. Entonces al rato también voy a crear las, ¿cómo se llama? El material, y realmente es nada más para dar algún fondo y mostrar cómo hay herramientas en Blender ahora que permiten crear cosas de telas sin preocuparse de mucho, nada más activando la función y haciendo la animación. Ok, vamos al brush de nuevo. Y voy a hacer varios, voy a hacer como 3. Quiero 3 diferentes. Aquí ya está funcionando bastante interesante la caída de la tela. Y no quiero mucho más que unos dobleces lado al otro. Y está, sí, está bastante bien la caída.
Entonces obviamente la topología dinámica vino a ayudar mucho. Voy a pasar a modo... Ok, perfecto. Voy a isolar este objeto. Y voy a continuar con la caída de este telón ahí. Que es uno de los 3 que quiero hacer. Que nada más se verá alguna parte en el fondo. Recuerden que nada más estoy usando la tela para un fondo de render de un diseño industrial o una joya, como en este caso, pues porque somos joyeros aquí. Pero pues somos más que joyeros. Y pues aquí está ya bastante. Entonces, pueden ver, eso se obtiene, se estuvo obteniendo. Ya comenté que los presets no son de interés hoy. Bien. Excelente. And so this is the combination of the cloth simulation and the cloth brush in sculpting mode. So with this, I'm getting like a falling curtain with hitting the floor, and I just want these shapes to decorate the background of my render. It's not that I'm going to start selling curtains, so we don't really have to. Okay, this is great. Always the cloth brush. It's obviously one of my favorite brushes now. It should be everyone's favorite brush by far now, because you can really twist the cloth as you see fit and make it come back on itself and create all the cloth like this. So this is just to show some application of the cloth simulation, and this is one. This is nice. Nice. Okay, so here I need more topology. Here too. No, undo. Also the undo now in Blender redo works very fast, very nicely. That's working. They corrected that very nicely. Okay. Nada más viene. Bastante bien. Okay, so this is one that I'm going to use. Let's put the smooth shading. So this is just going to be part of the background for the render of the ring. This is one set here. Then we'll play with materials to make the render. So like here. Let's maybe grow it on the Z. Entonces lo puedo hacer crecer en Z. Vean aquí. O lo que voy a hacer después. Bueno, después acomodaré las diferentes telas. But de todas formas, so anyway, the ring. The ring with the stones. Let's put the ring on the floor anyway. Here. And let's start bringing this. Entonces vamos a poner el anillo al piso aquí. Ok, hacia el piso. Y bien, ahora vamos a crear una nueva. Let's start creating. On va créer une nouvelle toile pour une nouvelle forme. Donc je vais pas utiliser la même forme, je vais juste mettre. Entonces voy a hacer una nueva forma. Esta era la forma 1. La forma 1 para la... Bien. Okay, let's create another object. Bien, vamos a crear una nueva geometría. Vamos a crear un plano aquí
Vamos a hacer un inset con la tecla I. Vamos a remover esta cara, solo la cara. Vamos a tomar todo esto, extruir en Z. Aquí tenemos esto. Y lo vamos a subdividir. Vean, vamos a ir a 2, nada más porque sí. Ok, vamos a crear, let's create a new mesh plane for a new fabric. Let's go at something like this. Don't forget to subdivide the plane like a couple of times. This is pretty great. So here we go. Bien, entonces este va a recibir colisión, este recibe tela. Aquí está. Y vamos a Control A, transforms, frame 1. Entonces al cuadro 1 lo voy a bajar. Esa es la colisión, sí está muy bien. Y vamos a spacebar. But escape. I need to remove. Okay, this one is pretty nice. I removed that one. Okay, this is great. Set origin to geometry and let's spacebar again. Entonces voy a hacer una nueva simulación. Como dije, voy a hacer 3 diferentes. Para hacer un fondo de render para nuestro anillo. Okay, don't forget to check the amount of frames in the cache settings here. I'm going to put 500. Let's use 500 frames. Let's go back at 1 because this won't be enough. And let's go again now. Donc n'oubliez pas de vérifier la quantité de photogrammes. Là j'en ai mis 500. Et n'oubliez pas aussi sur les conditions physiques de mettre 500 ici en bas. Par exemple. Pour être sûr que ça atteigne les distances ou les formes dont vous aurez besoin plus tard. Okay, let's see if okay, this is great. Dun, 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 dun. Let's wait a bit more. It's too slow. Okay, the speed, sorry. Let's put the disk cache anyway. Let's go back. Ok, entonces no hay que olvidar que lo que sí nos interesa es la velocidad. Lo vamos a pasar a 3 ahorita, para que caiga todo mucho más rápido. So let's put the speed to 3 so the simulation goes a lot faster. This is almost the only thing you need to change when you want something that simple. Let's put smooth shading anyway. And this is pretty great. So you don't need to tweak that much more when you want such a simple cloth simulation and just to get a cloth shape. And also, like I showed, you can use a cloth brush in sculpting to
adapt the cloth to anything you might need. So this is very simple, very basic, but also has very nice applications. And we're going to see that. Like I said, I'm going to do 3 different shapes, and we'll use that. Okay, here I'm going to go back at something smaller. I'm going to make the cloth smaller than the ground, and I'm going to make this also smaller somewhere here, because what I'm going to do with this, I'm going to create a podium for the ring. This is going to be great. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que estoy cambiando la escala de esos elementos para que no rebasen el piso, y voy a hacer un pequeño podio para el anillo. Ok, so, bien, donc j'ai changé la taille des objets pour... je vais faire un petit podium pour l'anneau. Donc je n'ai pas envie que la toile dépasse le sol. J'aurai un résultat beaucoup plus intéressant. Et vous m'en direz des nouvelles. Okay, so this is great. We're going to make a fabric floor. Okay, this is pretty nice, but don't forget to add subdivisions. Wait, if you want more quality, and put it before the cloth simulation. Let's put it at 2. We'll have to rerun. Obviously, we need to rerun the simulation. Let's go again. Entonces pueden poner subdivisiones antes del modificador de tela. No olviden hacerlo. Y vamos a obtener... ¿Está calculando o se trabó? Ahí sí creo que se trabó. Ah, no, nada más viene muy lento. Entonces, no voy a poner subdivisiones aquí ahorita. Voy a poner más subdivisión aquí. Bien, perfecto. Let's start again. I had too many subdivisions. It was becoming way too slow. This is still slow, but okay, on that part I'm going to clear the cache. There's a problem with the cache. Aquí hay un problema con el cache. Bien. A veces hay que esperar un poco que reinicialice el cálculo con los nuevos parámetros para que no haga interferencia con lo que teníamos antes. Okay, so sometimes you need to wait a bit so Blender take into account the new numbers that you've put in the objects or collisions or cache and all of that in frames, subdivisions by example now, or geometry. You need to let the simulation update that, and sometimes you don't see that because it does it in the background, and that's when you can start having problems with your simulation, when you don't give it time to update before running the animation. Bien, entonces aquí estoy esperando que... a ver si ya tocó el piso. Bueno, pero quiero esperar que toque el piso para que haga mucho más pliegos, porque queremos formas interesantes. Como dije hace rato, a mí hoy no me importa para nada si es simulación de una seda, de una mezclilla, de un nylon o lo que sea. Nada más quiero las formas de la tela. Y aquí con esto voy a hacer un pequeño podio
para el anillo y va a estar bastante interesante. Entonces, nada más es para mostrar cómo se utiliza la simulación de tela. No estoy haciendo justamente nada más que usar la simulación para las formas de la tela, que combinado con materiales va a generar un render muy interesante, obviamente. Por eso estamos aquí. Ah, porque vamos a hacer el render. ¿Cuánto tiempo llevo? Como una hora, ¿no? Sí, nada más llevo una hora. Y bueno, ahorita nada más estoy esperando que me haga el cálculo. Creo que ahí está perfecto. Aquí está perfecto. Realmente está perfecto para lo que quería. Entonces de nuevo voy a hacer aplicar. Entonces, don't forget to apply the modifier and okay, this is simulation. I don't need that one anymore. Okay, this is great. I'm going to make it smaller. This one is going to be for the ring, like a small podium for the ring. Ahí está. Lo voy a poner arriba del piso. Luego haremos materiales y luego voy a esculpir también. Entonces, no, un poco más grande. Pero si lo quiero arriba del piso. Así. Y vamos a tomar el anillo. No hay que olvidar estos elementos. Lo vamos a poner sobre este pequeño podio. Voy a ir a ver ahí si está bien en Z para que rebase. So making a small podium for the ring here. This is great. And let's make this bigger now. Ok, vamos a hacer esta tela más grande. Bien, donc je suis en train de créer un petit podium pour l'anneau. Bien, j'ai dit que j'allais faire 3 exemples, mais je pense pas que ça soit nécessaire de faire 3 exemples. Bien, vamos a ver zafiro. Esto lo voy a juntar. I'm going to join the object here. I'm going to rotate it maybe. Now I want to see the camera angle for the render. Maybe this angle here. And okay, so now let's choose a camera angle. So today I'm talking about cloth simulations and how to use them to create nice backgrounds or funnier backgrounds or more interesting backgrounds for your renders. And we're going to make the render of this ring with Blender with Cycles X today. Yeah, so our control 0, let's fix the camera right here on the camera. Okay, let's move the camera. And I guess we might start, well, I want to do the small podium a bit smaller. Let's check the positions. Vamos a ver la posición bien de los objetos de la cámara. Faltará obviamente iluminación. Okay. So, this is a quick example. What I can do is also go to sculpt mode. And don't forget that I can sculpt whatever I need. Let's see if we're on. Okay, we're good here. So in sculpt mode I can add, I can tweak whatever I need to do here. With the cloth brush also. I want this smoother. And
I want like un nuevo pliego aquí. So this is pretty nice. All right. So then will depend also on the lights, obviously, but at least you learn how to use the cloth simulation and also the cloth brush to create cloth-like backgrounds, which is exactly what I wanted to show today. And I'm using this really freely to create fabric shapes, more organic fabric shapes. It's an alternative instead of modeling it and really sculpting everything of the cloth. You can just use the simulation very quickly and very easily. Ok, está aquí está. Vamos a arreglar un poco más. Bueno, vamos a... Okay. Perfect. Now, don't forget to use a cloth brush because it's just one of the best brushes there is. Oh, like this. This one was great. So obviously it's a bit more unpredictable, but it's really interesting. Look at this. To create way more interesting shapes. And just because obviously this makes my sculpting a lot more fabric-like, and depends on the speed, the direction you use the brush. Sometimes you go too strong, too quickly, but now the undo in Blender works really nice and quick. So I can smooth it again if it bends too much. All right, nice. So the background is starting to be interesting, exactly like I wanted, and this is why we are here now, to use the cloth simulation and the cloth brush to create a very interesting background. This is pretty nice, and I just need that part to look good, not the entire fabric. This is too much. Yeah, I just want it to go down like that. This is too much. So it's not always good to sculpt from the angle of the camera. Okay, here. Okay, so we're starting to have a more dramatic background for this jewel. This is much more interesting.
Okay, that's pretty nice. Well, obviously we'll have a look at the lights. Let's go back here. Now let's start working on the materials. So first I'm going to bring an HDR environment. At first I'm going to choose totally randomly. File extension, which one might be good? This one might be nice. Okay, let's start with this one. Okay, so basic HDR and maybe some original materials. Okay, we're going to start with the gold. This is what we're shading. Gold is very easy. Honestly, it's very easy. So let's take the ring. Let's go to materials, white gold. So let's call it just gold. Specular 1, roughness at 0, metallic at 1. Let's make it at 0.95. I generally do it fully white. Okay, that's going to be good for the gold. We'll put some bump maps later. Now for the stones, I'm going to use my own library. So I'm going to append the sapphire material and the diamond material from my library. The colored gemstone one here, you can find it on Blender Market. Saludos, buenas noches, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con el render. Los materiales de, bueno, el oro ya lo hice súper rápido. Voy a traer el zafiro y el diamante de mi propia biblioteca. Esa sí la pueden encontrar en Blender Market. Vale. Ok, diamante ahí. Y zafiro. Ok, entonces diamond material and sapphire material. Just give it some screen color down here. All right, so that's just for the screen, and don't forget that the screen color is gracias. Sí, ya es hora de dormir. Okay, so we're starting to have some interesting things. Now, for the fabric. Entonces, para la tela, okay, let's change the HDR. I don't like it that much. Entonces vamos a cambiar el HDR. Vamos a ver. So which one might be good? Let's try the studio one. This one makes very strong contrasts. Oh, that gives us perfect shadow. It's just bad for the gemstone. So let's try to rotate. Let's add some texture coordinates. Vamos a girar el entorno. Entonces voy a poner un nodo de mapeo aquí. Vamos a girar 45 grados, 90 grados. Okay, aquí it's starting to be pretty nice for the gemstone from maybe 85, 95, and that's a bit too strong on the tail of the stone. Okay, 90. This one is pretty good. We'll go with this one for now. Okay, so now let's start making some fabric for the background. Let's create a new material, new. And first I'm going to bring an image texture for the fabric, but I don't think it will be the best option.
Anyway, let's try. Okay, so image, fabric. Entonces voy a usar una imagen primero para la tela. No es la mejor idea, pero la imagen, pero van a ver que hay unos trucos bastante. Ok, esa es una tela ahí. Bien, vamos a poner cubo. Let's use box blend at 1, and we need input coordinates generated. Sure, I don't need. Okay, so the image is there. Obviously, it's not so nice. What I'm going to do, but that's different. Okay, on this guy first, shade smooth, and I'm going to add a smooth modifier at 100. No, that's too much. At 25, I guess. Okay, that's great. Let's go back to shading. So now, for the fabric, let's add a vector mapping, and let's put the image like 1,000. That's too much. 500. 250. Okay, it's starting to be pretty nice, but I need more on X, I guess. Even more on X. And 4 and 4. Okay, then we need a bit of metallic here, and okay, I'm going to change the Z axis here for the fabric background, and let's see if the scale is going to help, or maybe even maybe the other side. Well, for now it's just position. Let's go back to normal scale at like 120. And that's too small. Okay, that's a bit better. Okay, anyway, so the image is not that good, but I need a bump map. So let's bring this one to normal, add vector bump, put it on height, not on normal when it's in the image. And let's have a look at how many images. Okay, let's go at 1,000. Let's rotate 45 maybe here. Okay, it's starting to be pretty good. Sorry, a bit better. But now we need some color. So I'm going to remove this blue. Let's go for a type of green. Kind of darker green. And this friend needs the same material. And let's call it Tela. Okay. Okay, this is pretty good for a starter. Let's input in ambient occlusion. Let's take the same color, put it back in color, distance 50.
or even more, 150. Okay, it's a bit metallic. Roughness may be lower, like a shiny fabric. The strength may be stronger. Maybe we'll have to check. This one should be smooth. If it wasn't, so I'm also going to add a smooth modifier here, but just like a 25 or even less, maybe 10. Okay, so I don't like the background test. I don't like this one. But you know what? I like maybe that part might be better. The other one is too cumbersome now. This might be pretty good. Let's keep working on the lights and materials. Getting pretty good. Okay, so obviously now I want the camera more on the ring. Let's center the ring. We have too much. Check smooth. Okay, so if that background is not so interesting, we might use, let's try to copy this one and use it like that as a background. It might work. Okay, it's interesting also. You always need to be clever with anything you're doing. Okay, so the fabric concept did work indeed. Just have to use the elements I have in a more creative way. Okay, that part is sadly too sharp. But maybe, you know that black goes with everything, so let's try black for the background. And okay, there's just something in the shape of this one that sadly doesn't work really well, but try to change the scale. Okay, this one at 2, but this one at 1, and let's rotate to a different side. Compress SY. It's just that I don't want anything too sharp near my object or too close to my object. Obviously we need a depth of field. It's going to add what we want. I'm going to change the camera angle here. Okay, this is pretty good. Let's keep watching the different elements. Okay, so the material is how is the material? Maybe I'm going to ask no denoising in here. All right. Okay, so what's causing this? I guess the strength of the bump. Okay. It's a bit better, but okay. So am I going to use
are we going to use? Well, let's keep trying to find. Okay, this is pretty good. Just the amount of subdivisions here. Maybe no rotation here. Nope, change nothing. So I need a better image, because I'm still using an image for the fabric, just multiplied for 1,000 times. And oh, let's have a look at this one. Might create a nice effect. Does it create a nice effect? Not even sure yet. At 45 degrees. Oh, the pattern. Okay, the pattern on the background. I almost like it now. Okay, what I need is, I need this to be slightly rotated. Ah, no, not this one. Ah, maybe, yes. Okay, perfect. Are we good here? Maybe a bit more centered to the ring. Okay, it's pretty nice. It's pretty nice. It's pretty nice, honestly. And it's exactly the topic I wanted to show today. The use of the cloth simulation and the cloth brush in sculpting, but mainly the cloth simulation to create a nice background for your product render for a jewel, by example. This is starting to get really interesting. I just need a light on the left side. Here, let's add an area light. And I want a white spot, a white facet on the stone. Okay, so let's start with this. Obviously I need to put power to the lamp, and we'll see if the orientation is any good. So what I want is another white face up there. So power a 3200, and obviously turn on the nodes and strength at 50, maybe 250. Okay, so I need it more like here, and more like this, basically. Okay, it's pretty good for the shadows, but okay, sadly I might need it from that side then. Okay, it's a bit better. Let's go from full front, and I need to have a look at the material of my sapphire, because it's a bit too opaque. Okay, what's the size of this light? 3. Ah, or you know what? Let's do something nicer. Let's put the light from the lower part, so the shadow gets projected higher. I don't want to be lower than the ground. Is this good? Or the... Yes. Maybe closer then. No, let's have a look from the other side. Okay, we have this. Okay, this is projecting a pretty good light. Now, okay, so
Let's go for some details on the materials. I need a bevel on the metal, I forgot. This is very easy here. Okay, add, okay, on the metal gold. Here I need a bevel input, bevel. Samples 24, size 0.1 or 0.2, even maybe 0.1 is better. We should not destroy. Okay, now the sapphire I imported, wait, I appended this one. I'm going to remove a couple of, okay, this is a bit better, and this is, no, this is not better. This one is better with this one. Let's remove the bumps for a second. No, the bumps are also pretty good. Okay, sometimes we do add a small bevel on stones. Beware that it's not really realistic, but it gives, sometimes it gives a nice, okay, here I have a problem with the geometry of the gemstone, as simple as that. That geometry, I'm going to change the geometry of the gemstone. So let me append, let's append an object. I have some gemstones here, so gemstone, object, do I have the cushion? I should have, because I did model it also for this asset, cushion cuts. Okay, let's use this one. This should be a lot better for this stone. Let's try to copy the rotations here and here. Is that going to bring it? No, but let's go from the views here, top view. I'm going to replace this stone here. There we go. Now it's just like this. Okay, let's go to that ring and let's hide this gemstone. Oh, the gemstone, please. Okay, I'm going to extract it, separate it, and I'm going to remove this. Now, this is going to be the new sapphire, because the cut of this gemstone has a better cut. So let's go with sapphire now. This should help a lot in the realism here, because the geometry of the gemstone was not that good. Okay, now you're talking. All right. Okay, now let's go to shading again. And what we could do is that the color of the background is a bit too boring. Let's say a gradient ramp. So we're going to do a gradient. Let's add some color ramp. Obviously, let's have a look at, so here we can see the division. Now let's have a look at some colors, not too saturated, but red. Let's have a look. Okay, that side should be black, but
this. Okay, so sadly the gradient ramp makes a lot of reflection on the stone. So let's go at something. Well, gray was much better because of the reflections on the gemstone. Like this. And also, I'm going to remove it for now and even try. Okay, specular, let's lower it. It's starting to be almost perfect. Now, the bumps on the sapphire, because this material has cracks and all of that, I just need this to be twice less on the entire line of also twice less. This vector strength, where's the strength of this? Okay, let's make it. Okay, that removes it indeed. So minus, I do want some lines there. This is really nice, but I want more, so I need more scale here to 40. Okay, let's go out of this. Now of that, I want the sapphire to be brighter. Let's see if I plug back the metallic option. No, this one's not good. But I want a brighter here. Saturation too bright. This is too bright. Even removes the color. Okay, 7. It's pretty good. Who's got saturation of these guys? This is pretty good. I just want less bevel. I said beveling stones, gemstones in real life are sharp, are very sharply cut and perfectly cut. Let's go with very slight bevel on the gemstone. Okay, but still I want to see if I can. Let's add a saturation node here at 2 maybe. Oh, this is too strong, but it's pretty nice. Let's go at 1.5. Okay, just for the diamonds. Now the diamonds also, the diamonds are a bit too. Okay, light path, we need 32. This is going to make everything slower but a lot nicer, even maybe 48. The higher you go for jewelry rendering, let's go at 62. Then for rendering samplings, let's go at 450. Denoising on optics, denoising is going to be a lot faster. Now my diamonds, they do have fake dispersion, but I need to tweak the size. Let's bring a mapping here. I need it generally I need it like 5 times for the dispersion, and I'm going to turn on more saturation, color saturation here. Let's put 3. Okay, do we have dispersion? Yes. Here we can see the dispersion. It's pretty nice. It's pretty nice. Okay,
Well, it's pretty good. It's starting to be quite interesting. And I need depth of field. Let's try the camera to focus on the sapphire. So it's going to be the cushion cut and the aperture like 0.3, 0.1 for the f-stop. This is a macro shot, so we need a very shallow depth of field. No, sorry, no, not that. 0.1 should be nice. Okay, but it's always better to use an empty as a specific. Okay, here let's select this. Let's select this vertex. Let's do Shift S cursor to select it. Let's add an empty right there. This is going to be off. Great. Now the camera is going to focus right there on that point. So it's going to be instead of an object, it's better to focus on a specific spot like an empty. It gives a much better depth of field, accuracy. Because on objects, you never know where it starts, where it ends. Okay, this is pretty interesting. This is pretty much what I was talking about. And okay, I still want to try to add a point light. We're almost done. It's almost perfect. And add a light point right here because I do want a white spot, one more white spot on the gemstone. Okay, let's say we're here and on the table here on the left side I have an area light. Okay, so let's go. You can see the reflection there. Let's go at X. Let's go. I just want it on the corner. Now I want it higher and I want it, let's go GY. Okay, let's move it right there. It should be GY again, just slightly on the corner. So now if I make it bigger and much stronger nodes on for the strength. Okay, so not that big. This is pretty good. But in fact, I don't want it on the table. I want it on that. Face it right there. Can I get it? Okay, there, exactly on that one. But now I need to see it from the front. No, we don't see it from. We don't see it here. Now it's too high. Okay, here maybe. The bad side. Okay, let's do an area light again, square. Okay, so let's rotate this one and GY. Okay, right here, but let's go at rectangle. Let's go maybe at 3. No, okay, this one should be short and this one should be longer. Okay, let's make it still longer, 6. And let's see if I can just grab just slightly the corner of the table or make it, I don't know, a bit more like that on the Z-axis. Yeah, it's pretty nice, but then not so. Okay, let's say this is perfect. Let's say this is perfect. Now the diamonds. Okay, let's see what the environment does for the light. Let's bring it to 0. That's what the lights do. I have 2 area lights.
Okay, let's see if this one, let's make it way too strong to really see what it does. And maybe bring an image. Sometimes it's nice to put an image on the lights so you get some colorations. Let's try this. Yeah, but that's too strong. So that, or just a black and white image so the light source is not that sharp and straight, boring anymore. Let's go with this maybe. Okay, this seems great. Now let's turn back on the environment at 1. That's what we had. Okay. Now I think this is background cloth. This one I'm going to change the material. I want it darker, in fact. La tela 2 aquí. All right. So let's go to shading again. And maybe I'm going to give this guy a slight coloration. So let's plug this back in. Okay, here we can see. All right, that's what we have there. Perfect. So now we have some gradient on the background. Okay, so blue, we would need some orange and maybe red. We can play with the contrast with the sapphires. So I'm trying these colors. And it's just a test. No, I don't like it. I don't like it. But what I'm going to change then is I want this one darker. So I'm going to take down the specular on that background. That's a bit nicer. I still want to see if some maybe some bluish hue can bring something to the show. Let's bring this one at 0. Okay, it doesn't care anymore. So now definitely this is going to be black. There. Now I can see that this area light is too much here. I want it further away because it makes a bad line there. Still making some line there. And I'm going to very probably change this and very probably change the power of this. That's pretty interesting. Okay, let's still change the focus point. That's pretty interesting. Now let's go. We're going to make a 5K render. So this is going to be 250. Is that good? Yeah. I just don't need that much more here. I can erase that geometry there. Let's clean up the scene and use that to blocks. This is great. So it's pretty interesting. Well, today I talked about using cloth simulation
to create a set like this one. It was created using a cloth simulation with collision objects, and I made my points. This is really interesting. I kind of like the result there. Let me just have a last look at the orientation of my gemstone. Oh, this is great. Okay, so I just want a bit less depth of field. This one is too strong. Depth of field at 3, it should be good. And I still can play. Let's try more metallic on the background. Maybe 1. Yeah, 0.7 was pretty good. Roughness maybe at 1, or maybe at 0 then. 1.15 was good. The other one here, more metallic than on this one. It's a bit more interesting. Are we using some bump? Yes, we are. And I don't like yet. Okay, that light source. Let's try rectangle. And it should be way wider. So let's try 20. And let's have a look at what we're getting. This is great. We're getting, yeah, this is amazing, because we're getting those white faces, which is really hard to get in jewelry renders on gemstones like that. Let me just have a look at the diamonds for a second. Okay, it's quite interesting. Now, the only thing, okay, I like this version. This would be like the first working version of the render. I might want to change the HDR. This one works, but so I'm going to save obviously, but I'm going to load another one, maybe with more light. Maybe this one. It's always hard. No, this one is really bad. You can see the difference. And maybe that one. Now this one doesn't have enough contrast. You can see it right away. What else? What else? What else? Okay, maybe this one. You generally have to try a lot of HDRs until you find like a happy luck. All right. Sometimes some with saturations are interesting. This one is really bad. Not enough contrast. Okay, so contrast. Who's up to? Okay, this one. I generally like this one a lot. Too dull also. Let's remove that one. Anyway, I just want to see if there's nothing better than the one I already used. Okay, that one might be good because it's also interior. Oh. Okay, let's have a look here. Is the HDR making that bad rectangle? Yes, it is. Okay, so now world rotation 0, 45, 20. Okay, is it better? Not really. 270, 120, 130. Oh, this is almost good. 125. It's hard to tell because that one's better for the diamonds here. They get some white that we were not getting with the other one. This is interesting too, but now the background is too,
Yeah, well, anyway, I prefer a small studio, and that one is 8K even. Okay, so maybe, yeah, and also all the rotations that you can get for your HDR, that's always so many things to try. I like this one pretty much. Then it's just the angle I'm not liking that much. Okay, but this is it. This is perfect for this live stream. I'm going to make the render. I'm going to publish the render. This is done with Blender Cycles X. It's Blender 3.0 beta. In this tutorial, I used the cloth simulation to create my background. I think it works. It worked. It's pretty interesting. I just want to rotate this friend. Okay, this is perfect. This is perfect. So let's hit F12, and this is going to be a 5K render. But wait a second. The new Blender has a tile size of more than 2000. This is not so good for the GPUs. Let's use a tile size of 512. So let's go to performance. Tile size, let's see, they have 2000, but let's go at 512. My GPUs can take 2000, but it's not that good. And also, now this is great. Let's go F12 again. And well, this is it for this live stream. Entonces, bueno, es todo para hoy. Hoy mostré cómo usar simulaciones de telas para crear un entorno, un fondo interesante para su producto, su joya, lo que sea. Creo que funcionó muy bien en lo que quería mostrar el tema. Este render está pintando como algo muy bueno. Igual siempre hay que tener un poco de suerte en todo esto, pero pues aquí estuvo la suerte también. Bien, donc aujourd'hui j'ai montré comment utiliser les simulations de tissus en Blender 3.0 bêta pour créer des fonds. Donc en faisant des collisions avec des pièces de tissu et des objets. Ça c'est un résultat, c'est un exemple. J'ai un fond de velours. So I created a velvet material for the floors, or well, a type of fabric like a nylon, like a synthetic velvet maybe. You will decide what type of material it is. I like it. It has some bumps, some reflections, and the only thing I'm just still wondering is that very strong reflection here. I'm not sure if I like it yet. Maybe yes, maybe not. And but all the rest, well, I think it's looking great. And also, like Cycles X is rendering so much faster. This is a 5K render, and it's a jewelry render with a lot of light path, and it's going to render that in 5 minutes. Not much more than that, 5-6 minutes at 5K. It's pretty good. Let me see if the dispersion. No, this one is not so good. Or is it? No, this is not so good. Let me skip that for a second. And
Let's go back to the shading of the diamonds for a sec. Diamonds, where are you? Right here. I need fake dispersion. Let's go 3, 4, 3. Let's have a look again. There are too many. There's too much fake dispersion in the baguettes. It looks bad. It looks bad. It's a bit better. But still, this is too much. So let's go at 3 here, 2. Okay, let's go at 2. Oh, this is pretty good. 2, 5 here. Oh, this is bad. This is pretty good. So what we're going to do is that let me bring maybe more light to the diamonds. I can do that here. Okay, that's way too much, obviously. But it's always fun to try new. Okay, so more contrast. Not that much light. And this is a bit better. And not so much saturation there. Just some slight dispersion on the diamonds. Maybe more contrast again. All right, this is great. So this is the end, my friends. No, sorry, F12 only. Let's go at F12. And this is it for today. So I hope you enjoyed this live stream, this video. Give it a like right there, and take care. See you soon, and be nice to people.